Okay, خۆشەویستان لە بابەتێشتر دێنە سەر Around the World in 80 Days Episode 2 Episode 2 The Race to India پێشبڕکێ بۆ India The Race to India بەت سەرەتا دێنە سەر Did you know ئایا تۆ دەتزانی یا زانیت Big international engineering projects began in the 19th century دەڵێ پرۆژەکانی ئەندازیاری نێودەوڵەتی گەورە لە سەدەکانی 19 دەستی پێکرد and these help travel and transport around the world a lot کەمەش بووە هۆی یارمەتیەکی باشی گەشت و گواستنەوەکان لە سەرتاپای جیهان بە شێوەیەکی زۆر Two of the biggest were the Suez Canal finished in 1869 دوو لە گەورەترینە و پرۆژانە پرۆژەی کەناڵی سووز بوو کە لە ساڵی 1869 تەواو بوو and the Panama Canal opened in 1914 و کردنەوەی کەناڵی پاناماش بوو کە لە ساڵی 1914 کرایەوە کەوا بوو خۆشەویستان ئەوە کەناڵی پانامایە و ئەمەش کەناڵی سووزە دەکەوتە ئێرە The map shows how they change journeys around the world. نەخشەکە پێمان دەڵێکەوە ئەوان چۆن گەشتەکان گۆڕی لە سەرتاپای جیهان بۆ نمونە گە تەمەشای چێرە بکەین ئەم هێڵە سوورە Phileas Fogg route ئەمە هێڵی Phileas Fogg بوو کە دەیگرتە بەر بەم هێڵە دەڕۆیشت A long route ئەمە هێڵە درێژەکەیە ئەواتە گەشتەکان زیاتر دەکرد بەو هێڵە و short route ئەمەش هێڵە کورتەکەیە گەر بە کەناڵی پاناما لەگەڵ کەناڵی سووز دابڕۆن بەڵام Phileas Fogg route ئەم هێڵە سوورە بوو Travel suddenly became much faster and safer گەشتەکە لە ناکاو خێراتر و سەلامەتر بوو The journey around Cape Horn was especially dangerous in the old days The journey around Cape Horn was especially dangerous in the old days. دەڵێ گەشت بە Cape Horn چکە لێرە کەسانی چەتەوشتیوای زۆر بوو Cape Horn ئەوە زۆر خەتەرناک بوو لە ڕۆژە کۆنەکان لە قەدیم زۆر ترسناک بوو بۆیە The journey around Cape Horn was especially dangerous in the old days. با بینە سەر چیرۆکەکە بزانین باسی چی دەکەن. Okay, episode 2, The Race to India. Mr. Fogg and Passepartout traveled by train in Italy. Mr. Fogg لەگەڵ Passepartout traveled by train گەشتیان کرد بە شەمەندەفەر to Italy بۆ ئیتاڵی. And there they caught a large ship called the Mongolia. لەوێ کەشتیەکی گەورەیان سواری کەشتیەکی گەورە بوون کەوا پێی دەگوترا Mongolia. This was going to sail through the Suez Canal to Bombay in India. ئەمەش گەشتەکەی گەشتی ئاوی لە کەناڵی سووز بۆ بۆمبای بوو لە ئیندیا. A week after they left London, هەفتەیەک پاشەوەی لەندەنیان بەجێهێشت, Mr. Fogg and his servant found themselves in Suez. Mr. Fogg و خزمەتکارەکەی خۆیان لە کەناڵی سووز دۆزیەوە واتە گەیشتنەوێ While the ship's crew were putting more coal in the boat کاتێک تیمی کەشتی واتە ئەو کەسانی کەوا کەشتێکە بەڕێوە دەبن تیمی ئیداری و چاڵاکی کەشتێکە were putting more coal ڕەژووی زۆریان کۆ دەکردەوە in the boat لە بەلەمەکە Phileas Fogg and Passepartout went to the British consulate to check their passports. هەتا ئەوانە بە مەشغوڵبوونی ڕەژووە بوون ئەوان چوونە قونسولیەی بەریتانی تاوەکو پاسپۆرتەکانیان چێک بکەن While they were getting off the ship کاتێک ئەوان لە کەشتێکەدا بەزین Another Englishman saw them. ئینگلیزێکی تکە کەسێکی تکە کەوا ئینگلیز بوو ئەوانی بینی was Mr. Fix. ئەو کەسە چێ بوو Mr. Fix. An English police detective who was in Suez because he was looking for the London bank robber.
ئەوەش پێی دەگوترا مستر فیکس. مستر فیکس چێ بوو؟ ئەن ئینگلیش پۆلیس دیتەکتیڤ، لێکۆڵەرەوەکی پۆلیسی ئینگلیزی بوو لە سوز بوو. He was looking for بە دوای چێدا دەگەڕات the London bank robber، دزەکانی بانقی لەندەن. Detective Fix was excited to see that one of the men who were getting off the ship closely matched the description of the robber. لێکۆڵەر Fix دڵخۆش بوو کەوا بینی one of the men یەکێک لەو پیاوانەی who were getting off the ship کە لە کەشتیەکە دابەزی closely matched the description of the robber. يعني بالضبط وصفكي وكو گونجاوە وەکو دزەکەواتە لە دزەکە دەچێت. He secretly followed Fogg and his servant. ئەو بەنهێنی Mr. Fix بەنهێنی بە دوای فۆگ و خزمەتکارەکەی کەوت. Mr. Fogg later left the consulate and returned to the ship alone. دوایە Mr. Fogg بەتەنیا گەڕاوە قونسولیەی بەجێهێشت و گەڕاوە بۆ کەشتیەکە. Mr. Fix decided to talk to Passepartout. Mr. Fix بڕیاری دا کەوا قسە لەگەڵ Passepartout بکە. He discovered that the men were traveling round the world. زانی کەوا پیاوەکان گەشتی سەرتاپای جیهان دەکەن. And that Mr. Fogg was carrying 20,000 pounds in his bag. و هەروەها Mr. Fogg 20,000 پاوەندی لە ناو جانتاکەیەتی. Passepartout did not know much more than that about his master. Passepartout زۆری نەدەزانی، معلوماتی باشی نەبوو سەبارەت بە Mr. Fogg, his master, گەورەکەی. But when he heard these strange things, بەڵام کاتێک ئەم شتە غەریبانەی بیست، Detective Fix felt sure that Phileas Fogg was the man that he was looking for. Detective Fix هەستی کرد دڵنیابەوە کەوا Phileas Fogg یەکێکە لەو پیاوانەی ئەو پیاوەیە کەوا he was looking for ئەو بە دوایدا دەگەڕێت. دڵنیابوو کەوا ئەو پیاوەی بە دوایدا دەگەڕێت. He decided to go on a ship to Bombay. بڕیاری دا Mr. Fix بڕیاردا بڕواتە Bombay بەو کەشتیە. Where he hoped to arrest Mr. Fogg in a place that was a British colony. وهی وای خواست کەوا Mr. Fogg دەستگیر بکە لە شوێنێک place that was a British colony لە ژێر مستعمەرە و کۆڵۆنی بەریتانیدا. He immediately sent a message to the police in London asking for the corrected arrest papers to be sent to Bombay. یەکسەر Mr. Fix sent a message ڕیسالەیەکی نارد بۆ پۆلیسی لەندەنی asking for the corrected arrest papers. داوای ئەوراقی دەستگیرکردنەکەی کرد کە ئەوراقێکی دروست، ئەوراقە دروستەکان، کتابی دەستگیرکردن to be sent to Bombay کەوا بنێدرێت بۆ Bombay. During the journey, Passepartout was surprised to see Mr. Fix again. لە ماوەی گەشتەکەدا during the journey, Passepartout was surprised to see Mr. Fix again. Passepartout surprise بوو سەری سوورما دووبارە بینینەوەی Mr. Fix. But the two men spent time together and became friends. بەڵام ئەم دوو کەسە Passepartout لەگەڵ Fix کاتێکی زۆریان بەسەر برن spent time together پێکەوە and became friends بوونە هاوڕێ و دۆست برادر. While Phileas Fogg played cards with the other passengers, کاتێک Phileas Fogg یاری کارتانەی دەکرد لەگەڵ مسافرەکانکە. The journey along the Suez Canal through the Red Sea and across the Indian Ocean to Bombay usually took 10 days. The journey گەشتەکە along the Suez Canal بە درێژایی کەناڵی Suez through the Red Sea بەناو دەریای سوور and across the Indian Ocean بە پەڕینەوەی ئۆقیانۆسی هندی to Bombay بۆ Bombay usually took 10 days عادەتەن 10 ڕۆژی خایەن. However, Phileas Fogg quietly promised the engineer of the Mongolia a large amount of money and asked him to get them to Bombay ahead of time. هەرچەندە Phileas Fogg quietly بەهێمنی promised بەڵێنی دا بەچێت the engineer بە مهندسەکە of the Mongolia مهندسی
کەشتی مەنگۆڵی a large amount of money پارێکی زۆری بدات and asked him داوای لێ بکات to get them to Bombay ahead of time کەوا بگاتە بۆمبای لە پێش کاتی خۆی واتە زووتر. The ship arrived in Bombay at 4:30 p.m. کەشتیەکە لە 4:30 دوای عەسر گەیشتە بۆمبای on 20th October لە 20 October 2 days earlier than planned. 2 ڕۆژ پێش وەختەکە پلانی بۆ دانرا واتە 2 ڕۆژ پێش پلانەکە گەیشتە شوێنی مەبەستکەوە بۆمبای. In Bombay لە بۆمبای Mr. Fogg sent Passepartout Mr. Fogg Passepartout ناد to buy more clothes for them both بۆی جلوبەرجی زیاتر بۆ هەریووچیان بکڕێ. While Passepartout was shopping کاتێک Passepartout بازاری دەکرد Mr. Fogg went straight to the passport office. Mr. Fogg یەکسەر ڕۆیشتە ئۆفیسی پاسپۆرت and then to the railway station اینجا بۆ وێزگەی شەمەندەفەر. There he waited quietly for the 8 p.m. train to Calcutta. اینجا چاوەڕێی کرد بە هێمنی for the 8 p.m. بۆ سعات 8 شەو train to Calcutta بۆ شەمەندەفەری کالکوتا. He was not interested in seeing Bombay. He was not interested in seeing Bombay. دڵخۆش نەبوو بە بینینی Bombay. Passepartout was not like Fogg. Passepartout وەک Fogg نەبوو. He was excited to be there. ئەو زۆر دڵی خۆش بوو کەوا لەوێ بوو. He bought some clothes هەندێک جلوبەرجی کڕی and then he looked around the city. اینجا سەیرێکی دەوروبەر و ناو شارەکەی کرد. He saw a beautiful temple. پەرستگایەکی جوانی بینی. He decided to look inside. بڕیاری داکەوا بچتە ناو پەرستگاکە و سەیری ناوەی بکات. But he did not know what it was very important to take off his shoes before going into a temple. بەڵام نەیزانی he didn't know that it was very important کەوا گرنگە to take off his shoes پێڵاوەکانی داکەنێ لە پێ بکاتەوە before going into a temple پێشەوەی بڕواتە ناو پەرستگاک. Immediately یەکسەر 3 angry priestess سێ قەشەی تووڕە began attacking him دەستیان کرد بە هێرشکردن بۆ سەر Passepartout and pulling off his shoes پێڵاوەکانیان لێ داکەن لە پێیان کردەوە. Passepartout was shocked. Passepartout شۆک بوو but quickly hid his attackers and ran out of the temple. بەڵام بە خێرایی لە هێرشبەرەکانی داو و ڕای کرد of the temple لە پەرستگاکە. He escaped and arrived at the railway station. هەڵات و گەیشتە وێستگەی railway station شەمەندەفەر without his hat or shoes بەبێ کلااو بەبێ پێڵاو 5 minutes before the train to Calcutta left. 5 دقیقە پێش ئەوەی شەمەندەفەرەکە the train to Calcutta left. پێشەوەی شەمەندەفەرەکە بەرەو کالکاتو بڕوە before the train to Calcutta left. He immediately explained his story to Phileas Fogg. یەکسەر چیرۆکەکەی بۆ Phileas Fogg جێڕایەوە and told him all about the temple. باسی پەرستگاکەی بۆ کرد and his lucky escape و باسی هەڵاتنەکەی کرد کەوا خۆشبەخت بوو هەڵات پتێ هەبوو. Mr. Fix was hiding not far from them in the station. Mr. Fix خۆی دەشاردەوە لە زۆر دوور نەبوو لەوان in the station لە وێستگەکە and he also heard the story. ئەمیش چیرۆکەکەی بیست. He still did not have the arrest papers. هێشتان کتابی دەستگیرکردنەکەی پێ نەبوو یان نەگەیشت بۆ دەستی but he wanted to follow Mr. Fogg and Passepartout to Calcutta on the train. بەڵام ویستی he wanted to follow Mr. Fogg بە دوای Mr. Fogg کەویان Passepartout to Calcutta بۆ Calcutta on the train بە شەمەندەفەرە. He watched them climb quickly into one of the train carriages. سەیری دەکردن و چووە ناو بەخێرایی چووە ناو شەمەندەفەرەکە carriage واتە عەرەبانەکانی شەمەندەفەرەکە و
بەشانەی شەمەندەفەر کەوا چەند بەشن یەکێک لە کاریجەکان. He was going to get into the next carriage. بڕیاری دا یاخود پلانی داناکەوە بڕواتە کاریجی next کاریجی تەنیشتوان when he suddenly changed his mind. بەڵام لە ناکاو فکرەی خۆی گۆڕی یا بڕیارەکەی گۆڕی. And he watched the steam train slowly starting. As he watched کاتێک سەیری کرد the steam train slowly هەڵمی شەمەندەفەرەکە یاخود کە شەمەندەفەرەکە ئیش دەکا و دوو کەڵێکەوە لێیدێ slowly starting بە هێواشی دەستی پێکرد the 3-day journey to Calcutta گەشتی 3 ڕۆژە بۆ کالکوتا. Mr. Fix thought carefully about the Frenchman's story and he had a new idea. Mr. Fix thought carefully زۆر بە هۆشیارانە بیری دەکردەوە about the Frenchman's story سەبارەت بە چیرۆکی پیاوە فەڕەنسیەکە and he had a new idea و فکرێکی نوێی لۆ هات یاخود فکرێکی نوێی هەبوو. بەڵێ خۆشەویستانەوە باسی بەشی دووەم یا ئەپیسۆدی دووەم بوو لە پەڕە 26 و 27. هیوادارم تێگەیشتن و چێژ لە چیرۆکەکە وەربگرن. ئێستاش چەند پرسیار و وەڵامێک سەبارەت بە بەشی دووەم. ئۆکێ خۆشەویستان پرسیارەکان. What was the name of the ship that Mr. Fogg and Passepartout boarded? ئەو کەشتێکەوە Mr. Fogg و Passepartout گەشتیان پێکرد ناوی چ بوو؟ The ship was called the Mongolia. ناوی مۆنگۆلیا بوو. Why did Mr. Fogg and Passepartout go to the British consulate in Suez? بۆچی Mr. Fogg و Passepartout ڕۆیشتنە قونسوولەی بەریتانیا لە سووز؟ They went to the consulate to have their passports checked. ڕۆیشتن تاوەکو پاسپۆرتەکانیان چێک بکەنەوە. Who was Mr. Fix and what was he doing in Suez? Mr. Fix چێ بوو و چی دەکرد لە سووز؟ Mr. Fix was an English police detective looking for the London bank robber. Mr. Fix لێکۆڵەرەوەیەکی پۆلیسی ئینگلیزی بوو looking for بەدوای دزی بانقی لەندەندا دەگەڕا. Why did Detective Fix become interested in Mr. Fogg? بۆچی لێکۆڵەر Fix become interested in Mr. Fogg? دڵخۆش بووە Mr. Fogg. Because Fogg matched the description of the bank robber and was carrying 20,000 pounds. چونکە ئەو وەسفەی لە دزەکان دیار بوو یەکسەر دەگونجا لەگەڵ Mr. Fogg و هەروها 20,000 پاوەندیشی پێ بوو گوتی تەواوە خۆیەتی. What did Detective Fix do after talking to Passepartout? Detective Fix چی کرد پاش ئەوەی قسەی لەگەڵ Passepartout کرد؟ He decided to travel with them to Bombay and sent a message to London asking for arrest papers. بڕیاریدا گەشت بکە لەگەڵیان بۆ بۆمبای و ڕیساڵەیەکی نات بۆ لەندەن داوای وەرەقە و ئەوراقی دەستگیرکردنی کرد. How did Passepartout and Mr. Fix interact during the journey? Passepartout و Mr. Fix چۆن لە ماوەی گەشتەکە بوونە هاوڕێ و تێکەڵ بوون؟ They spent time together کاتیان پێکەوە بەسەر دەبر and became friends بوونە هاوڕێ although Passepartout did not know Miss Fix's real purpose. هەرچەندە Passepartout نەیدەزانی مەبەستی سەرەکی Fix چییە. How did Mr. Fogg manage to arrive in Bombay earlier than planned? چۆن Mr. Fogg توانی بگاتە بۆمبای لە پێش وەختە پێش پلانەکە کەوا پلانی بۆ دانرا بوو پێش وەختە بگا. He promised the engineer a large amount of money to speed up the journey. بەڵێنی دا بە موهەندیسەکە بە ئەندازیارەکە کەوا پارێکی زۆری بداتێ کەوا بڕک پێلێنێ و خێراکە تاوەکو گەشتەکە زووتر بگەن. What happened to Passepartout when he visited the temple in Bombay? چی ڕوویدا بەسەر Passepartout کاتێک سەردانی ئەو پەرستگای کرد لە بۆمبای؟ He entered the temple without removing his shoes. ڕۆیشتە ناو پەرستگاکە بەبێەوەی پێڵاوەکانی دابکەنێ. Angering the priestess. لە قەشەکان تووڕە بوو کاتێک هێرشیان کردە سەرێ. He escaped without his hat or shoe. هەڵات بەبێ کڵاو و بەبێ پێڵاو. What was Mr. Fogg doing while Passepartout explored Bombay? دەڵێ Mr. Fogg چی کرد کاتێک Passepartout explored Bombay لە بۆمبەی دەگەڕا. Mr. Fogg went to the passport office. Mr. Fogg ڕۆیشتە ئۆفیسی پاسپۆرت
and then waited for the train to Calcutta. چاوەڕێی شەمەندەفەری کرد بۆ Calcutta. Why did Mr. Fix change his plan at the railway station? بۆچی Mr. Fix پلانەکەی خۆی گۆڕی لە وێستگەی شەمەندەفەر؟ After hearing Passepartout's story about the temple, پاشەوەی چیرۆکی پاسپارتووی گوێ لێبوو لە سەبارەت بە پەرستگاکە, Mr. Fix had a new idea, فکرێکی نوێی هەبوو, and decided not to immediately follow them on the train. بڕیاریدا یەکسەر بەدوایان نەکەوی بە شەمەندەفەرەکە. Decided not to immediately follow them on the train. بەڵێ خۆشەویستانە و پرسیارانە گرنگ بوون سەبارەت بەو ئەپیسۆدی دووەمە بە هیوای سەرکەوتن. شێر و لایک و سەبسکرایبتان لەبیر نەچین.